Today we are going to discuss the MVC, which is a model view and controller. As it is mentioned here, it is a design pattern, right, for developing the multi-layer application or scattered application or enterprise level application જે આપણે બોલીએ છીએ તે. It is a design pattern. What is the benefit of using it? It separates the business logic, the presentation logic, and the data. We'll get into it. Okay, what is business logic, what is presentation, and what is the data? These are three different things. Business logic is the policy defined by your client, the business policies, and how the business logic હોય. The presentation, it is purely related what the client should be displayed, right? What are the content that we displayed to the client? I mean, in what kind of format? And the data, it is the client's data which is maybe coming from the database. So model represents the state of an application, right? For example, the data, as I just said, data is your model. It can also have the business logic. In some context, it is maybe combine the business logic and data together. Combine hoy. Then view represents the presentation. It is purely user interface, right? View means user interface. Consider karjo. And finally, to manage both of this, right, or to rather control this both, we have the controller, which is acting as an interface. Means it is an intermediate between the view and the model. What should be displayed and from what data it should be displayed to the view, it is decided by the controller. So we act as an interface between the view and the model. The control intercepts all the incoming requests. Whatever you request from the client, whatever the client requests from the server, it always first being received by the controller. Client કાંઈ બી રિક્વેસ્ટ કરશે સર્વર ઉપર, એક પેલા કંટ્રોલર એક લોજિકલી ડિફાઇન્ડ વસ્તુ એક જે હશે, પછી આપણે જોશું પ્રેક્ટિકલી શું બી હશે, એ કંટ્રોલર પાસે આવશે. એટલે બધી જ રિક્વેસ્ટ પેલા કંટ્રોલર પાસે આવે. Then the controller will decide કે શું એને ડિસ્પ્લે થવું જોઈએ અથવા કયો ડેટા જે છે એને ડિસ્પ્લે થવો જોઈએ. Let's get into this. And controller is a request handler, right? Okay, આને આપણે ઇગ્નોર કરીશું. Yes, the MVC, because એ પછી વળી પાછું ડાયાગ્રામ આવશે. This is your model, this is view, and this is controller, right? આ જે C જે છે, it is always going to be in between. So the model, what is the model exactly? It is a database related. No, not necessarily the data. The data can be there in the XML format or even a text file, but it is data, right? Consider a model as your data. It is not always necessary that data it is always coming from the database. It may be an XML file, it may be data from the JSON formatted data. It can be a textual file. Means it is your data to be displayed, like a model. Then the view, which is exactly your interface, your website design or an HTML files, no images, CSS, etc. Only HTML layout. Means it is the view, it is the presentation where your data is going to be displayed, in which format, right? But CSS KV was એની અંદર કાંઈ નહીં આવે. Your website design HTML files, which is your view. And finally, the controller, it is an application logic, process the user request, right? Client ની કોઈ request આવશે એને process કરશે and gets the appropriate data. Model જે છે અહીંયાથી appropriate data લઈ આવશે and then outputs a design form view. See, let's say suppose this is your client, right? A client chair. If client request, right, this is your server side, right? આમાં ઘણી બધી વસ્તુ એક સિમ્પલ અહીંયા છીએ એટલે તમને સમજાવું. This is at server side. Client કાંઈ બી request કરે, right? This is the request made by the client.
તો ફર્સ્ટ it will always go to the controller, એટલે કે અહીં controller પાસે જશે. Now controller will decide what view should be displayed on the basis of અહીંથી જે બી ક્લાયન્ટની ઇન્ફોર્મેશન આવી હશે એ મોડેલમાંથી પહેલાં જે છે એને વેલિડેટ થાય, ડિસાઇડ થાય કે શું એને ડિસ્પ્લે કરવાનું છે, એનું લોજિક અહીંથી ડિસાઇડ થઈ ગયું હોય એ રીતે મોડેલમાં જશે એન્ડ ફાઇનલી અહીંયાથી એને ડિસ્પ્લે કરશે. ઇન સમ ઇન્સ્ટન્સ અહીંથી જો ઘણીવાર આ મોડલ જે ડિરેક્ટલી બી વ્યૂમાં જે છે રિફ્લેક્ટ થતું હશે, અથવા ઇન સમ ઇન્સ્ટન્સ કંટ્રોલ જે છે એ બી કહેશે કે what should be the view, what should be the view. So it is a design pattern. કોઈ બી પ્લેટફોર્મ તમે યુઝ કરી, you may have .NET, you may have Java, you may have PHP, કોઈ બી પ્લેટફોર્મ યુઝ કરી તમે MVC એપ્લિકેશન્સ બનાવી શકો. એન્ડ nowadays it is the era of MVC application. એટલે કે પ્રીવિયસલી તમે જે વસ્તુ આપણે અત્યાર સુધી લેશે એક HTML પેજ બનાવતા હતા, પેલા સાઉલેટ સાથે કામ કરતા હતા, પછી JSP સાથે કામ કરતા હતા, બટ એમાં શું થતું હતું, બધું મિક્સ એન્ડ મેચ થતું હતું, રાઈટ. હવે બધી વસ્તુને આપણે સેપરેટ કરશી. એટલે એનું એક એક્ઝામ્પલ જોશી એટલે કદાચ તમને વધારે ખ્યાલ આવશે કે સેપરેટ કેમ થાય છે. લેટ્સ મૂવ હેડ. જો લાઈક ધીસ ઇટ ઇઝ ફ્રોમ ધી આઉટસાઇડ, રાઈટ. જો આવું કંઈક હોય, it is user, right? User uses the controller. Let's say તમે એક ઇન્ડેક્સ પેજની અંદર કાંઈક ઇન્ફોર્મેશન એન્ટર કરી અને સબમિટ કરી તો કંટ્રોલર પાસે આવે. નાવ કંટ્રોલર વિલ મેનિપ્યુલેટ ધી મોડેલ. મીન્સ તમે યુઝર નેમ એન્ડ પાસવર્ડ નાખ્યા તો યુઝર નેમ એન્ડ પાસવર્ડ વિલ ગો ટુ ધી મોડલ, રાઈટ. મોડલ જે હોય ને એ ડેટાબેઝ સાથે કોમ્યુનિકેટ કરતું હોય, રાઈટ. તમે ક્યાંય ડેટાબેઝને ડિરેક્ટલી કોમ્યુનિકેટ ન કરતા હો. So model will validate the data given by the controller, and it updates the view. એક હોમ પેજ જેવું કંઈક હોય અહીંયા તમને ડાયવર્ટ કરી દઈએ અને એક મિનિંગફુલ મેનરમાં ડેટા છે ડિસ્પ્લે થાય અને વ્યૂ જે છે, રાઈટ, યુઝર સીઝ ધ વ્યૂ. So this is the design pattern, right? એક ફૂલ રાઉન્ડ સર્કલ જે છે એ અહીંયા આપણે જોયું. જો હવે ફ્રોમ ઇનસાઇડ, રાઈટ, મીન્સ એ ફ્રોમ ધી આઉટસાઇડ, એમાં ટેકનિકાલિટી કાંઈ નથી. એક તમને બતાવ્યું કે ફ્લો આ રીતે જતો હોય, બટ ઇન એક્ઝેક્ટ સિનારીઓ જો આપણે કોઈ એપ્લિકેશન ડિઝાઇન કરતા હોય યુઝિંગ MVC તો એની અંદર કઈ રીતે એની ફાઇલ્સ જે છે આપણે મેનેજ કરવાની હોય. સો સી ધીસ ઇઝ યોર ક્લાયન્ટ, રાઈટ. આ ક્લાયન્ટનું મશીન છે. આ બધી જ વસ્તુ જો સર્વર સાઇડ છે. જો 3 tier એપ્લિકેશન હોય તો આ ડેટાબેઝ બી અલગ હોય, અને 2 tier હોય તો ડેટાબેઝ છે ધીસ ઇઝ યોર સર્વર. આ સર્વર એટલે કેવું કે જ્યાં તમારી વેબસાઇટ, વેબ સર્વર જેને આપણે બોલીએ છીએ. અને જો આ બીજું સર્વર હોય મીન્સ ઇફ યોર ડેટાબેઝ ઇઝ એઝ એટ ધી અનધર ટિયર તો આ ડેટા સર્વર તમારું હોય, ધીસ યોર ડેટા સર્વર. અને આ તમારું ક્લાયન્ટ થઈ ગયું. જો આ પ્યોર 3 tier એપ્લિકેશન થઈ ગઈ. અહીંયા ક્લાયન્ટ જે છે એક રિક્વેસ્ટ કરશે, લેટ્સ સે લોગિન. ક્લાયન્ટ પાસે એક લોગિન પેજ છે, login.jsp. લોગિનમાંથી એ રિક્વેસ્ટ કરે તો એઝ યુ નો આપણે સાઉલેટ જોઈ હતી, મીન્સ કંટ્રોલર જે હોય ને જનરલી વિથ જાવા ઇફ યુ આર ડિફાઇનિંગ MVC એપ્લિકેશન તો કંટ્રોલર જે છે એ મે બી ફિલ્ટર હોય જે આપણે ક્યાંય સિલેબસમાં નથી એટલે એને ઇગ્નોર કરીએ, એટલે કે એ એક સાઉલેટ હોય. એટલે અહીંથી ક્લાયન્ટની રિક્વેસ્ટ છે tier 1 થઈ ગયું. ધીસ ઇઝ યોર tier 1, રાઈટ. ક્લાયન્ટની જે રિક્વેસ્ટ છે ઇટ ઇઝ ગો ટુ ધ સાઉલેટ, બરાબર. હવે ધીસ સાઉલેટ વિલ ડિસાઇડ કે એને શું ડિસ્પ્લે કરવું છે ઓન ધ બેઝિસ ઓફ મોડલ, રાઈટ. મીન્સ ઇફ ધેર ઇઝ એ વેલિડેશન ટુ બી મેડ તો અહીંથી એ મોડલ પાસે જાય, દેન મોડલ વિલ ઇન્ટરેક્ટ વિથ ધ ડેટાબેઝ એન્ડ વાઇસ વર્સા. અહીં જો હજી થોડુંક અહીંયા આ કંટ્રોલરને ખ્યાલ આવે અહીંયા વેલિડેટ થાય એટલે, અને પછી એના રિલેટેડ વ્યૂ જે છે અહીંયા ડિસ્પ્લે કરતું હોય. એન્ડ એઝ આઈ જસ્ટ સેડ, જો આ ડેટાબેઝ આમાં કંઈ મેન્શન નથી કર્યું, બટ એકચ્યુઅલી ડેટા સર્વર બી જો અલગ હોય તો આ પ્યોર 3 tier આર્કિટેક્ચર થઈ ગયું. અને આમ બી 3 tier આર્કિટેક્ચર છે, એમ કે ડેટાબેઝ છે એ તમારા એક્ઝેક્ટલી ક્લાયન્ટના મશીનમાં હોય પણ જ્યાં તમારી વેબસાઇટ હોય ત્યાં ના હોય.
સો ઇટ ઇઝ ફ્રોમ ધ ઇનસાઇડ, એટલે કે અહીંયા એક કંટ્રોલર હોય, અહીંયા એક આપણી બીન જાવા ફાઇલ જે હોય એ હોય, અને અહીંયા એક JSP ફાઇલ હોય, અને બીન જે છે એ ડેટાબેઝ સાથે કોમ્યુનિકેટ કરતું હોય. એટલે અહીંયા થયું શું, ક્લાયન્ટનું ઇન્ટરફેસ અલગ થઈ ગયું, અહીંયા કંટ્રોલર એપ્લિકેશન લોજિક છે અલગ થઈ ગયું, અને આ ડેટા જે છે એ તમારો અલગ થઈ ગયો. અગેન આ ક્લાયન્ટને જે ડિસ્પ્લે કરવાનું છે એ અલગ થઈ ગયું. So this is your view, આ બે છે એ, this is your model and this is your controller. હવે સી વન બાય વન એક એક કોમ્પોનન્ટ જે છે થોડુંક સ્પેસિફિકેશન અહીંયા આપેલું છે. See, MVC divides the web-based application into 3 parts. See, it is a design pattern. તમારે યુઝ કરવું હોય તો કરી શકો છો, ન કરવું હોય તો as you wish. But if you are purely developing an enterprise level application, then you must follow this, right? See, model defines the lowest level of pattern which maintains the data. View will always display all the portion of the data to the user, and a controller obviously controls the interaction between the model and view, right, using software code. એ બંનેને મેનેજ કરવાનું કામ કંટ્રોલર કરે છે. See, MVC represents the technique for separating, right? It is an important thing, separating application logic from user interface level along with your data. બધું ક્લબ કરીને એક જ જગ્યાએ આપણે ભેગું નથી કરવાનું, બધાને સેપરેટ કરવાના છે, સો દેટ એનું ડિબગિંગ જે છે ઇઝી થઈ જાય અને તમારા મોડ્યુલ કે કોમ્પોનન્ટ બને એ રિયુઝેબલ બને. એક કરતાં બીજી જગ્યાએ બીજા પ્રોજેક્ટમાં તમે એને વેરી ઇઝીલી યુઝ કરી શકો. સો લેટ્સ ચેક વન બાય વન, ખાલી એ બતાવશે. જો the model says the responsibility of managing the data. હમણાં જ આપણે જોયું it is related to data, request from the view and instruction from the client, right? What the view is requesting અને કંટ્રોલરે બીજા એને શું સ્પેસિફિકેશન આપેલા છે to update itself are handled by the model, right? Maybe it is managed by view માંથી ડાયરેક્ટ બી એને એક રેફરન્સ આવતું હોય, or maybe via controller bhi hai manage that way. So this is your model, and finally the view, right? It represents the data in a particular format. It is all about presentation, data ne kam display karwa hai, which is generated by the controller decisions to present the data. And for this there are script based templates, systems like JSP, ASP or PHP. And it's very easy to integrate with Ajax technology, right? So it is about view. The controller, see, it receives the input, validates it, and performs the business operation to modify the state of data. Data જે છે એમાં શું મોડિફિકેશન થવા જોઈએ, અથવા ડેટા કયો ડિસ્પ્લે થવો જોઈએ, કેવી રીતે થવો જોઈએ, everything is decided by the controller. In fact, it receives all requests, clientની બધી રિક્વેસ્ટ પેલા અહીંયા જ આવે છે for the apps, and then it works with the model to prepare any data required by the view. Then view uses the data which is in the model set by the controller. બરાબર, ડેટા છે એ પાછું મોડલની અંદર કંટ્રોલર સેટ કરતું હોય to generate the last presentable response, and this is controller. So એમાં MVCમાં બી પાછા 2 types આવે, એક type 1 હોય અને બીજું type 2 હોય. Type 1 is the view and controller which exist on one entity, right? બધું એક જ કોમ્પ્યુટરની અંદર reside કરતું હોય. જો type 1 આપણે જો કામ કરતા હોય ને તો the view and controller, right? Model જે છે એ maybe અલગ હશે, but view and controller it resides on one entity. And in type 2 is based on MVC, pure MVC जो આને કહેવાય. MVC design pattern જે આપણે ડિસ્કસ કર્યું ને, type 2 છે એ pure MVC કહેવાય. આ type 1 જે છે ને એને પાર્શિયલ જેવું તમે કંઈક બોલી શકો ખરા. જો part 1 છે ને આ part 2 છે એવું તમે બોલી શકો. And જો આ એક્ઝામ્પલ જે છે very soon
આઈ એમ શ્યોર આજે નહીં બટ આવતીકાલે આપણે જો એક્ઝામ્પલ એમવીસી રિલેટેડ જોશી કે ક્લાયન્ટ જે છે એ ડેટા અહીંથી વાયા બ્રાઉઝર કંઈક ડેટા ઇનપુટ કરશે. દેન વી હેવ ધી લોગિન JSP એટલે કે કંટ્રોલર. આપણે અહીંયા JSP લખેલું છે બટ વી આર ગોઈંગ ટુ ડિફાઇન અ સાવલેટ, રાઈટ? અહીંયા જો આપેલું જ છે ખરેખર, સોરી આ લોગિન સાવલેટ જે છે ને ઇટ ઇઝ લોગિન કંટ્રોલર છે, ઇટ ઇઝ ગોઈંગ ટુ બી યોર સાવલેટ, રાઈટ? એટલે આ જે ક્લાયન્ટ જે છે ને મીન્સ આ લોગિન ઇન્ફોર્મેશન આ ક્લાયન્ટ પાસે છે, અહીંયાથી કોલ સબમિટ કરે એટલે કંટ્રોલર પાસે જશે. પછી કંટ્રોલર છે એ બીન થ્રુ તમારા ડેટાને વેલિડેટ કરે. જો ડેટાબેઝ હોય તો અહીંથી એને ડેટાબેઝ સાથે વેલિડેટ કરે. પછી એ કંટ્રોલરને ખ્યાલ આવી જાય, એક નોટિફિકેશન આવી જશે કે યસ ઇટ ઇઝ અ વેલિડ યુઝર, તો એને અહીંયા શું કરી દેશે, ફોરવર્ડ કરી દેશે. સો ધીસ ઇઝ MVC.